cannot neglect a factor. Among Indians, we are seeing the maximum number of suicide cases among South Indians. That is one fact. And some of the report we are getting from India, there also we can say maximum number of suicide cases are happening in South India. The community from South India is quite substantial among the total Indian community. As I said, people from Kerala, Tamil Nadu, Andhra and Karnataka put together, I am not surprised if they are more than 80% of the total Indian community here. So in this context, the number of suicides could also be more among the South Indian community because of the sheer numbers here. Naturally, the expatriate community over here, they reflect people back in Kerala. So whatever situations, whatever complexities they have back in Kerala only become a little more exacerbated when they come over here, because it becomes a little more complicated because there is no families out here to support them. All of those different factors, whether it be of climate or whether it be of the social factors or the friends, the peer groups, everything is lost when they come here. So any reason which is itself a reason for suicide back in Kerala becomes 10 times or 20 times higher when they come as an expatriate. So there is a question about proving their self, which is not really an urgency back home. Like if I don't get work, it's fine, my family will support me for quite a time. But here when you come, the question is you prove it or you fail. When you fail, there is no going back home. When they lose out on their expectations, the immediate narrative that runs into their head is that I'm a failure, I need to end this life. Or it's a shame for me to live like this without money, taking debt from a lot of people. Or it's a shame for me to call my mom back home and say that I've lost my job, I have a lot of debt. So there are all these different factors that work together, and you need to see it really from, not just from a psychological perspective, but from all of these different factors. We can only bring it down. We can try to limit the problem, but you cannot eliminate the problem because this is something which happens in every society, especially when there is economic downturn, more people become desperate. There are many reasons. So obviously the community can always help, and they are doing whatever they can do. But this is a continuous process. We have set up what is called Indian Workers Resource Center, which was inaugurated by the Honorable President of India when she visited in 2010. So there is a 24-hour helpline an individual can reach at any time of the day and night, and then he can get some counseling by expert counselors, and that is one major step that we have taken. At the same time, this IWRC is going to the workers' camps and then advising them on various issues, financial issues for instance, how to take control of their finances. വൈഫിനോട് അത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കാരണം ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്നും മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ദുരിതഭൂമിയിലാണ്. നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. 3 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോവുക. സത്യം പറഞ്ഞ 2 മക്കളുണ്ട്, അതിന് മുഖം പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, കാരണം കാണാൻ പോകാൻ പറ്റാറില്ല. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ അത് പഴയ ഒരു 10-40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളൊരു വീടാണ്. അത് ഏകദേശം ഇടിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ താഴെ വീഴാറായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് വയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അമ്മയുണ്ട്, വയസ്സായൊരു അമ്മയുണ്ട്, പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യ, 2 കുട്ടികൾ, എൻ്റെ ഭാര്യ, 2 കുട്ടികൾ, ഇത്രയും പേര് ആ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഉണ്ട്. എന്താണ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഇപ്പോഴും പിടി കിട്ടുന്നില്ല. ഈ കടങ്ങൾ, ഇവിടെയും കടങ്ങളുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ കടങ്ങൾ വീട്ടിയിട്ടും നാട്ടിലെ സ്വർണ്ണങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരെ വാങ്ങിച്ചുള്ള സ്വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു വീടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഈ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നടക്കില്ല എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. കടങ്ങളൊന്നും വീട്ടിൽ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ വീട് അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം. To prevent such situation, a individual living here, they must, each and everyone must explain them the real situation of their life here to the family. Secondly, educate them to save something from the remittance back home, as well as
they also must save. Thirdly, try to live within the means. If that applicable for the family back home, applicable from the breadwinner here. അങ്ങനെ കുറച്ച് പുച്ഛിക്കുന്നവരും പരിഹസിക്കുന്നവരും വേറെ ഭാഗത്തുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അതിൽ കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിന്ന് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ മരണത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കണില്ല. നിന്ന് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേശ്ശായിട്ട് വീട്ടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഭാര്യയോട് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. Media is playing very important role in the case of suicide, not in a positive way. Once the suicide happen, the suicide victim will be a celebrity. And secondly, the art and culture, especially in the literature, many characters, common usage is, I will commit a suicide. So people are thinking that is a solution of everything. That is wrong. They could make a clear a dialogue or a comment or a moral stand on whether this act is right or wrong and what are the consequences of this, yeah? So that people does not get a very subtle message that this is okay to do it. Everyone is equally responsible in that context to change these narratives. We all need to be unified in this to get us this narrative running in our heads that suicide is not an option. We are seeing drastic changes. The numbers are coming down. That is a change, great change. Because in Indian consulate, there are facilities for counseling. In Abu Dhabi, Indian Embassy also facilities there, and people like me is doing similar thing. So its result appearing today, and it is very positive change what we are seeing today. As far as the embassy is concerned, we don't feel that enough is done. We are always looking for means to help within our limitations. This is a very peculiar circumstances that an embassy is called upon to work, especially in the Gulf, because there are a large number of Indian people. So we always keep on working out whether they can be tackled in a better way. And we are always innovative and willing to listen to people, listen to the media. We are always ready to do that. But as I mentioned, our role is very, very restricted. We are a diplomatic mission, not a welfare organization. ആത്മഹത്യയെ പറ്റി ചിന്തിക്കരുത്. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തുറന്നു പറയണം. ആരോടാണെങ്കിലും, ഒരു അപരിചിതനാണെങ്കിലും അത് അഭിമാനക്കുറവ് വിചാരിക്കേണ്ട. അഭിമാനക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് വന്നു പോയത്. ആരെങ്കിലും ആൾ സഹായിക്കാനുണ്ടാവും. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സഹായസ്ഥയായിട്ട് ആരും എത്തും എന്നാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കരുത്. അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.